Conspiracy, controversy and gossip. கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து at least one time ஆவது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாரிக்கு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிருப்போம். ஒரு பாட்காஸ்ட்ல வந்து ஒருத்தர் சொன்னாரு, this is 2019, facts don't matter. Nobody cares about the truth if the lie is more entertaining. So அப்படி இருக்க கூடாது. But we are now in the world of outrage culture, conspiracy theories and controversies and gossips. So இத பத்தி தான் நீங்க பேச போறோம் on episode 31 of Can We Just Talk? A fact is no longer news. Everything is opinion based. ஒரு ஃபேக்ட்க்கு 10 பேருக்கு வந்து 10 டிஃபரெண்ட் ரியாக்ஷன் இருக்கு. And this reactions make it into the news. டிபேட்னு ஒரு பேர்ல நியூஸ் ரூம்ல ஒரு சர்க்கஸே நடக்குது. ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு, இல்லனா ஒரு ட்ரெஜடி நடந்திருக்கு. அதை கண்டெம் பண்றதுக்கு 3 பேரை வந்து பேனல்ல வச்சிருப்பாங்க. அதை வந்து ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரியா வந்து ஸ்பின் பண்றதுக்கு ஒரு 3 பேரை வச்சிருப்பாங்க. As a viewer, you will take what suits your narrative. A few years ago வந்து யூஎஸ்ல வந்து சாண்டி ஹுக் கில்லிங்னு ஒன்று நடந்துச்சு. ஒரு 6 years old 7 years old பிள்ளைங்க படிக்கிற ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு கன்மேன் உள்ளல போய் 20 சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களை ஷூட் பண்ணி 6 அடல்ட்ஸை வந்து கொலை பண்ணா. The world was in shock and devastation. But இந்த மாதிரி ஒரு யூடியூப் சேனலை வச்சிருக்கிற ஒருத்தன், ஒரு பாட்காஸ்ட் வச்சிருக்கிற ஒருத்தன் அதுல போய் என்ன சொன்னான்னா, இட்ஸ் ஆல் அ லை, இட்ஸ் ஆல் அ கான்ஸ்பிரசி தியரி. நம்ம அரசாங்கம் தான் வந்து இதை ஸ்டேஜ் பண்ணிருக்கு. நோ கிட்ஸ் டயட், எல்லாம் உங்களை பிரெயின் வாஷ் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து ப்ராபகேண்டா பண்றாங்க. அண்ட் கெஸ் வாட், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் பிலீவ்ட் ஹிம். ஒரு விஷயத்தை கன்வின்சிங்கா ஒரு 4 எவிடன்ஸோட கன்விக்ஷனோட சொன்னா கண்டிப்பா ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் மேல கோவமா இருக்கிறவங்க வந்து he will be convinced. எஸ் அப்பவே நினைச்சேன் இந்த கவர்மெண்ட், இந்த அரசாங்கம் லைக் நம்பியே அவ்வளவு தூரம் போனோம். இப்ப நடந்தது 14 February இந்த காஷ்மீர் அட்டாக். சோ நிறைய பேர் வந்து everyone is devastated, everyone is in shock, but there are always people trying to cash in on the tragedy, and news channels are giving this kind of people platforms to come on their news channel and spin stories like this. And in social media, it's a buffet. Everyone is going for it. One person is like, actually what happened was அப்படினு ஒருத்தன், இன்னொருத்தன் வந்து we have to ban Sania Mirza. Like everyone is trying to in a way have an agenda. We are now living in an outrage culture. அதாவது immediate extreme reaction கொடுக்கிற கல்ச்சர்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். let me say, ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது, ஒரு ட்ராஜடி நடக்குது, அது வந்து லைக் உண்மையா பொய்யா, ஏன் அப்படி பண்ணா, அந்த மாதிரி ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் கூட யோசிக்காம இம்மீடியட் எக்ஸ்ட்ரீம் ரியாக்ஷன் கொடுக்குற கல்ச்சர்ல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு 3 வெப்சைட் இருக்கும், வெப்சைட், சேனல்ஸ், whatever, where we get our information from. So அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அவங்க கொடுக்குறவங்க வந்து நம்புற விதத்துல வந்து இதுதான் உண்மை, this is the fact அப்படின்னு கொடுத்தா we will get convinced. Immediately it becomes the truth for us. And that's why we need to know where the source is coming from. If someone is making shit up, அநியாயத்தை ஒரு காலும் பொறுக்க மாட்டோம் அப்படி நீங்க சொல்லலாம். Fair enough. Injustice should not be tolerated. Violence should not be tolerated. Victims should not be ashamed. Tragedy should not be questioned. You have to understand, இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ், ஒரு பிரேக்கிங் ஸ்டோரி நீங்க பார்க்கும்போது, this is just the first phase of the story. There's so many other angles that hasn't come in yet. It's okay to wait, think, analyze and then react. We don't have to react like everyone else on social media. You know, the காதல் படத்துல வந்து பிரபுதேவா வந்து நக்மாட சொல்லுவா that சந்தோஷமோ இல்ல கோபமோ சோகமோ, like wait 5 minutes or 1 minute, I'm not very sure, but the theory is just wait, think and then react. That's what I mean. ஒரு social media expert வந்து recently ஒரு big forumல என்ன சொன்னாருன்னா, there is one thing that is driving every content on social media: anger, கோபம். Let's take Facebook. And I'm not, நான் வந்து ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரியை ஸ்பின் பண்ணல. Facebook வந்து காங்கிரஸ் முன்னாடி போகும்போது Facebookே admit பண்ணுச்சு that they were doing this, but இப்போ வந்து பாலிசியை மாத்துறாங்கன்னு. So Facebookல வந்து the minute you go to your feed, right, it will show top 3 posts, right? So there's algorithm which will determine what's the top 3 posts that you see. So companies want to manipulate the algorithm and get to the top 3 so that they are featured. So அவங்க என்ன டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னா, anger drives the most shares of an emotion. அந்த மாதிரி ஒரு கோபம், அந்த மாதிரி ஒரு hate filled, அந்த மாதிரி ஒரு unfair bias content வந்து ஒரு மனுஷன் முன்னாடி வந்து அவ்வளவு consistently போட்டிங்கன்னா, it will create an ideology in him that anytime he sees a particular person, yes, every content, every article, every channel is saying he is bad guy, he is bad guy, he is bad guy. It's like a brainwashing thing, like it's a bad guy,
he's a bad guy. So யோசிக்காம வந்து எந்த article வந்து vilifies him, you will immediately support it. But any articles that says that he's actually a good guy, try to make him into a nice person, you will reject it. And that's why it triggers extreme reactions from people. And then you'll be attracted to people who thinks just like you. So it becomes like a mob. Now, let's say somebody comes in and says, I think that maybe we should think from this point of view, think from his point of view. These people will be like, fuck you, think like us, we are offended, you have to be offended just like us. How dare you have the audacity to think differently from us? So people don't even have the freedom to express a difference of opinion. That is the outrage culture on social media. Last time you can have a debate, a cordial conversation, even if we have difference of opinions, we can sit down and talk about it in a polite, civilized way. But now, if you don't think like me, get out. You are part of the problem. How dare you have a different point of view? We all need to calm the fuck down. Now, இப்ப நீங்க சொல்லலாம், please give us some credit. We're not சின்ன பிள்ளைங்க to be brainwashed. You don't need to be a child to be brainwashed. Educated scholars can't tell the difference between a propaganda article and a article which is fact. Think about it. இப்போ நீங்க வந்து இன்டர்நெட்ல வந்து ஒரு புக் படிக்கிறீங்க, ஹிஸ்டரி ஆஃப் தாஜ்மஹால் அப்படின்னு ஒரு புக் படிக்கிறீங்க. புக் படிச்சுட்டு நீங்க வந்து வேற வெப்சைட்க்குலாம் போறீங்க. பட் அந்த வெப்சைட்லாம் போகும்போது, யூடியூப், ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் போகும்போது, you will start seeing on the site where அதே ஜானர்ல வந்து top 10 things you didn't know about Taj Mahal, the conspiracy that nobody is talking about Taj Mahal, the secret of Taj Mahal, the real truth of the construction of Taj Mahal. இந்த மாதிரி all the conspiracy theories starts coming in. Why go so far? இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்ல வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸை பார்க்குறேன், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பை ரெடி. நான் வந்து அந்த பேஜ் விட்டு போயிட்டேன். பட் ஒரு வாரத்துக்கு அந்த ட்ரெஸ் வந்து பாப்அப் ஆகும் ஃபேஸ்புக்லயோ யூடியூப்லயோ, இல்லை எந்த சும்மா ஒரு ஆர்டிக்கலை படிச்சுட்டு இருக்கேன் அபவுட் பிரெயின்ஸ் ஆர் சம்திங். அந்த ஆர்டிக்கல் பக்கத்துல வந்து கீழே வந்து கிளிக் பேட்ல வந்து அது வரும், லைக் இந்த சட்டையை வாங்கலையா, இந்த சட்டையை வாங்கலையா, உயிரை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். We are controlled by algorithms. Everyone is a reporter, everyone is a paparazzi, everyone is a journalist. Proper sourcing இல்லாம எவனோ ஒருத்த வந்து அவன ரூம்ல உட்காந்துட்டு போர் அடிக்குதுன்னு ஏதோ ஒரு வதந்தியை கிளப்பி விடுவான். அத வந்து இது உண்மையா இல்லையான்னு யோசிக்காம 100 பேர் வந்து ரீட்வீட் பண்ணுவான், ஷேர் பண்ணுவான். Because my second name is also Kanaga, let me tell this story. A few years ago வந்து ஒரு வதந்தி வந்துச்சு, actress Kanaga has died அப்படின்னு. அவங்களே வந்து I am not dead, நான் உயிரோட தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற வரைக்கும் ஒரு 3-4 நாளா லைக் people were just going with it. Yeah, she died already. எப்படிலாம் இருந்தாங்க, கரகாட்டக்காரங்கெல்லாம் எவ்வளோ அழகா இருந்தாங்க. லைக் everyone has the rights and freedom to give their opinions on social media. But number, as people who are getting the information, we need to be very careful on where we are getting our information from. சரி, யாரது நம்புறது? நம்புறதுக்கு ஏதாவது ஒரு அறிகுறி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, this is my opinion. I think that you should trust sites, people who give you 360 degrees of perspective on a situation or on an incident or something that's currently happening. அதாவது ஒரே ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்க்காம they cover all the angles like a detective, someone who tells you upright that I don't know all the facts, நான் சும்மா guess பண்றேன், I'm just assuming. நீங்க வந்து உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஒரு சைட், ஒரு சோர்ஸ்ல வந்து நீங்க எடுக்க போறீங்கன்னா, don't just look at one of their videos or one of their articles, look at their body of work. It will tell you what is their ideology. The sad thing is, நல்லதுக்காக மட்டும் தான் குரல் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி conspiracy theoriesல வந்து trap ஆகுறாங்க. And finally, this is what I have learned in this outrage society-ல வந்து controversy and gossips fuel every story. In 24 hours an entire கதை like at a time la மாறிரும், because அப்பதான் வந்து you start learning different sides of the stories. So think and then react. Unless you know for a fact that இதுதான் உண்மை, then you can retweet and share. You need to understand the power that you have as a viewer, as a subscriber, as a public figure. Ideologies form samudayam, அரசாங்கம். What influences ideology? நம்ம பார்க்குற மக்கள், நம்ம படிக்கிற விஷயங்கள், நம்ம emotion, நம்ம philosophy, like so many other things. But now all this clickbait shit is influencing our ideology. And another thing very important, social mediaல நம்மளை ட்ரிகர் பண்றதுக்காகவே ஒரு கும்பல் அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஒரு நெகட்டிவ் விஷம் கலந்த ஸ்டோரிஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்காக
we should never be triggered by people like that. There are some sick and twisted people out there. So that's what I want to talk to you guys about on today's episode. Now, Instagramல வந்து நேத்து சொல்லியிருந்தேன் that after every Can We Just Talk, I will answer one fan's question on at the end. These questions were given to me from Instagram. So if you want to send me questions, please go to Instagram and send me questions. So Mira from Instagram has asked me, looks or attitude, not just in love, in marriage, which is more important? So my answer to you, Mira, is looks ain't worth nothing. From a woman's perspective, I am looking for a man who provides for me, who protects me, who's my best friend for life, who's a good father to my children. His attitude is the most important in everything. I'm not saying that good looks doesn't matter, because let's face it, viscerally when you see someone, it's the look that attracts us. At the end of the day, because you got to see that face every single day. So in a way, it's like teeny tiny, that's important. But if you're on a date, observe how he treats everybody else. The waiters, the cleaners, everyone. Because he's there to impress you. He's going to be nice to you. If you're like on an arranged marriage kind of a situation, then you should see how he treats your family, how he treats your friends. And you should sit down with him and talk to him about things. You should find out his opinion about things that's happening in the society right now. You should ask him what his views on the LGBTQ community. You should ask him what his views on equality between men and women. You should ask him what he thinks about the political situation. From there, you kind of get his ideology, like what his attitude towards life is, towards his goals is. I have dated some really good looking guys with the worst attitude. I'm not saying good looking guys are jerks. I'm just saying that good looks cannot compensate for a bad attitude. I'm sure there are good looking guys who are wonderful human beings, and I hope, Mira, that you find both in one guy. And so good luck to you. And yeah, so everyone, thank you for watching this video, and I'll see you in my next video next week. Bye.